Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. So I'm waiting for student. We are 39 right now. Okay, so today we have to discuss the MCQs and solve the numericals on this second chapter, that is crystallography. So today morning I have uploaded some files. Have you seen on Telegram? Yes, sir. Okay, so they are these numericals and MCQ I have shared. Then third chapter in advance, it is with you. So I have started on another division. So I have uploaded here also. And third file is related to MCQ with answers for all the chapters. Okay. So you just go through that. I have uploaded that for unit test, ISC purpose, etc. Now hereafter you require that MCQs for every paper. For that in advance, it is with you. So practice it, and confidently you can face the exam related to MCQ. Today we have to discuss this MCQ and numerical, and then next lecture we will start our third chapter, that is sound engineering.
Shall we start? Yes. Okay. Okay. So can you see these MCQs? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Just this, that you can see it clearly. I think it is visible now. Yes, sir. Now, during atomic radius, we have discussed the certain points which are nothing but nearest neighboring distance. If you remember, so we have to consider this during our first MCQ. So I read it and then we go for the discussion. So first MCQ I read, if small r is the radius of atom in a crystal crystallizing in the simple cubic structure, then the nearest neighbor distance, so this is neighboring distance or neighbor you can consider, the nearest neighbor distance is dash dash. So option is r by 2, 4r, 2r, none of these. 2R. Okay, so answer is 2r, but what is the logic behind that? So I have told you, if we consider two atoms and the distance between these two nearest neighbor is nothing but r plus r. Okay, so atomic radius is r. So nearest neighboring distance is nothing but center to center we are considering. So this r plus r, 2r. So in case of simple cubic it is 2r, it is correct. तर इथून पुढे काय सांगितलं मी तुम्हाला, असं जर क्वेश्चन आला तर atomic radius ची व्हॅल्यू लिहायची, r is equal to a by 2 आणि दोन्ही साइडला r न मल्टिप्लाय करायचं. ठीक आहे. तर यामध्ये आपल्याला LHS ला हे आन्सर मिळते, which is 2r. ही RHS आहे, त्याच्याशी रिलेटेड पण MCQ आहे, तर ते आपण परत डिस्कस करणार आहोत. So 2r is the correct answer. I will just highlight that. Not highlight, underline that. It is 2r. The next, classify the following unit cell into proper system. A is 1.08 nanometer, B is 0.947 nanometer, C is 0.52 nanometer, and alpha 41 degree, beta 82 degree, and gamma 95 degree. So which type of structure is this? Triclinic, monoclinic, orthorhombic? Yes, it is a triclinic structure. So remaining student, is it correct? Yes, sir. Actually it is a logical question, no numerical part in that. हा लॉजिकल क्वेश्चन आहे. म्हणजे काय, तर आपल्याला कंडिशन फक्त माहिती पाहिजे. तर आपल्याला कंडिशन माहिती, इफ a is not equal to b is not equal to c and alpha is not equal to beta is not equal to gamma is not equal to 90 degree, then it is a triclinic structure. So this is correct one. Then next, number of diad axis symmetry elements that are present in a cubic crystal are, what is the value? 6. Yes, it is a 6. So diad means two-fold axis of symmetry. Is it correct? Diad Yes, means sir. two-fold. हे आपण डिस्कस केलं. तर डायड म्हणजे 2, ट्रायड म्हणजे 3, टेट्रायड म्हणजे 4. हे तुम्हाला त्यावेळेस सांगितलेलं. तर डायड axis of symmetry means two-fold axis of symmetry. So there are such a 6 two-fold axis of symmetry. It is correct one. Now next, check the options and tell me the answer. The nearest neighbor distance in case of BCC structure is. So what is the radius for BCC structure? Root here. Root 3 a upon 4. Radius. A upon 4 atomic radius. Okay, तर मगाशी मी काय सांगितलं, असा क्वेश्चन आला. Option yes, sir. येस, ऑप्शन इज करेक्ट. जर असा क्वेश्चन आला तर काय करायचं, दोन्ही साइडला 2 न मल्टिप्लाय करायचं. ठीक आहे, हे काय होणार, √3 a by 2, that is a √3 by 2. It is same. Got the things? Is it clear? Yes. Yes. Yes, sir. ठीक आहे. तर नियरेस्ट नेबर यात लक्षात ठेवा, ऍटॉमिक रेडियस समोरच आहे, आपण लिहितो, पण नियरेस्ट नेबर डिस्टन्स म्हटलं की कन्फ्युजन करायचं नाही, फक्त दोन साइडला 2 न मल्टिप्लाय करायचं.
या साईडचा आहे का बघायचं नसेल तर इथं आपल्याला आन्सर मिळून जाईल a√3/2 किंवा √3a/2. नेक्स्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर इज 6. Option B is correct. The next, the number of atoms per unit cell in case of FCC structure is 4. yes, it is 4. Next, which of the following is most disordered structure? Triclinic. Yes, Sir, triclinic. Triclinic. Yes, triclinic is most disordered structure. Next, if small n is the number of atoms per unit cell of cubic system, Na and Ma are the Avogadro's number and atomic weight respectively, and rho is the density. Here rho is missing, and rho is the density of the element. Then the lattice constant small a is given by. So tell me the density of crystal equation. General equation काय? Rho is equal to आपण जे स्टडी केले ते Zm divided by divided by Na into Aq. बरोबर आहे का? ठीक आहे. तर याच्यामध्ये आता काय केलं आपण, तर इथे झेडच्या ऐवजी एन दिलाय सिम्बॉल्स चेंज होत राहतात. आपण ठीक आहे पकडायचं नाही की झेड कसं काय नाही तर. सो स्मॉल एन इथे दिलेलं आहे झेडच्या ऐवजी. एम म्हणजे इथे एम ए म्हटलंय. ठीक आहे. एन ए म्हणजे अवोगाड्रो नंबर ऍज इट इज आणि ए म्हणजे काय तर लॅटिस कॉन्स्टंट आहे. रो म्हणजे डेन्सिटी. तर इथे आपल्याला लॅटिस कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू काढायची. त्याच्यासाठी आपण काय करणार तर ए ला इकडे शिफ्ट करणार. ठीक आहे. ए क्यूब. त्यानंतर रो जो आहे तर तो इकडे शिफ्ट होणार. आपण इथं रो ला काय करतोय तर RHS डिनॉमिनेटरला जाणार तो. ठीक आहे. हिअर इट गोज. आणि एक क्यूब असल्यामुळे आपण इथलं जर एक क्यूब काढून टाकलं तर इकडे आपल्याला काय करावं लागणार रेस टू 1/3. yes raise to 1/3. So which is connected with this, which is correct one? C. Option C or D? Sir, C option. Yes, option C is correct one. C option is correct. Okay. So Zm divided by Na into rho raised to 1/3. So Zm च्या ऐवजी इथे Nm आहे divided by Na into rho 1/3. इथे सुद्धा आपल्याला तेच मिळाले Nm divided by Na into rho raised to 1/3. Is it clear? Yes, sir. So if you want हा क्वेश्चन रिपीट करा. काय म्हणताय हा क्वेश्चन परत रिपीट करा की आठवा. हा का ठीक आहे. आपल्याला याचा आन्सर जर मिळवायचा असेल तर आपल्याला रो ची व्हॅल्यू माहिती पाहिजे. रो ची व्हॅल्यू जी आपण जनरल इक्वेशन काढतो. रो म्हणजे काय डेन्सिटी ऑफ क्रिस्टल. डेन्सिटी ऑफ क्रिस्टल मध्ये आपण बघितलं Zm डिवायडेड बाय Na इंटू ए क्यूब. ठीक आहे. तर हे आपल्याला इक्वेशन माहिती आहे. झेड च्या ऐवजी स्मॉल एन आहे म्हणजे इथे येणार Nm डिवायडेड बाय Na इंटू ए क्यूब. आपण इथे झेड काढूया आणि याच्या ठिकाणी एन टाकूया. सो Nm डिवायडेड बाय Na इंटू ए क्यूब. आता इथे आपल्याला कशाची व्हॅल्यू काढायची. देन द लॅटिस कॉन्स्टंट स्मॉल ए इज गिवन बाय. स्मॉल ए ची व्हॅल्यू काढायची. आता यात स्मॉल ए कुठे आहे तर RHS च्या डिनॉमिनेटरला. त्याला आपण काय करावं लागणार शिफ्ट करावं लागणार. मग आपण काय केलं या ए ला इकडे शिफ्ट केलं. हा रो जो आहे तो इथे येणार आणि हे ए क्यूब आहे. आपल्याला फक्त ए ची व्हॅल्यू काढायला सांगितली. त्यामुळे आपण फक्त जर ए ठेवलं तर हा जो इकडचा फॅक्टर आहे त्याला आपण 1/3 केलं. नाउ इट इज क्लिअर. Yes, sir. Okay, so I request everyone that you take screenshot. याचा एक स्क्रीनशॉट काढून घ्या कारण का याच्यामध्ये आपण काही इथं माहिती दिलेली हे कसं येते काय येते हे आपण इथं लिहिलेलं आहे. जर हे लक्षात राहत असतं किंवा कुठेतरी रफली लिहून घ्या. जर मार्क दुसरीकडेच होते लाल कलर. मार्क दुसरीकडेच होते. ऑप्शन फुल स्क्रीन दिसत नाही वाटतं. ऑप्शनला केलं नाही. म्हणजे तुम्हाला दिसताना वेगळीकडे दिसायला का. येस सर. येस सर. Yes, sir. कारण का मला Sir, मी काय फुल मी काय स्क्रीन नाही सर. मी माझ्याकडे फुल स्क्रीन दिसते मला आणि तुम्हाला दिसत नाही असं झालंय का.
येस. जस्ट तर मार्क त्या पेजच्या बाहेरच आहे. एक मिनिट थांबा जरा. काय प्रकार झाला हे मी आधी डिलीट करतो सगळं. मी इथं फुल स्क्रीन केली मग तुम्हाला कसं काय दिसणार. असं दिसतंय काय तुम्हाला? हा सर ते मार्क्स आहेत ना रेड केले ते सगळे पेजच्या बाहेरच आहेत सर. जस्ट मिनिट. आता दिसते का फुल स्क्रीन? नो सर. हो सर. नाही सर. काय प्रकार आहे? कारण का मला मी इथं फुल स्क्रीन केली ना मला फुल स्क्रीन दिसते. एक मिनिट. नाव इज इट फुल स्क्रीन? Yes, नो sir. सर अजून नाही का दिसत? ठीक आहे मग मी काय करतो फुल स्क्रीन करतच नाही कारण का फुल स्क्रीन मला दिसते तुम्हाला दिसणार. एनिवेज इट इज 2R. It is Triclinic. Then 6. And then root 3a by 2. For simple cube it is 6. For abscess it is 4. Disordered structure is Triclinic. And this is n upon n into rho raised to 3. Now it is clear? येस सर. Okay, so you take screenshot and for this nearest neighboring distance I just mentioned this root 3a by 4 for FCC we are writing. तर त्या दोन आपण मल्टिप्लाय करतो इथं आणि दोन जातं आणि इथं root 3a by 2 राहतं. So 2R is equal to root 3 by 2, that is nearest neighboring distance in case of BCC structure we are discussing. So for that this is explanation. तर याच्यासाठी नियरेस्ट नेबर म्हटलं की ती atomic radius घ्यायची, दोन्हीला 2 मल्टिप्लाय करायचं आणि LHS किंवा RHS चे आन्सर असणार आहे. Is it clear? Shall we proceed? येस सर. येस सर. यस सर. Okay. So we go for now next slide. बरं झालं मला तुम्ही सांगितलं कारण का मला फुल स्क्रीन दिसते आणि काय प्रॉब्लेम नाही. We go for next slot. We have to discuss these things. First, atomic radius for FCC is रूट 3 Root 2a by 4. a by 4. yes, root 2a by 4. It is correct. Next, the packing factor for FCC structure is 74. None of these. None of yes, these. yes. 74 you know, I also know, but what is the answer here? None of these. Next, now listen carefully. In diaxis of symmetry, angle of rotation for cubic crystal structure is dash dash. 180. 180. So as to get its congruent position, so it is 180. Then next, the number of atoms in a unit cell for FCC structure is 4. 4. मला वाटतं repeat झालेले आहे परत. Now give answer for next MCQ. The Miller indices of the plane parallel to x and y axis are dash dash. 001. 001. 001. 001, that is option ऑप्शन सी. C. आता लक्षात ठेवा याच्याशी रिलेटेड तिन्ही MCQ सांगतो म्हणजे ट्रिक्स तुम्ही लक्षात ठेवू शकताय कन्फ्युजन असेल तर. पॅरलल टू असं म्हटलं की ते काय असणार आहे? 0 असणार. 0. ठीक आहे. आणि जे उरलेलं आहे ते ते 1 1 असणार आहे. ठीक आहे. म्हणजे आता एक्स वाय जर असेल तर इथं एक्स वाय दिलेत म्हटल्यावर हे 0 लक्षात ठेवायचे आणि झेड नाही दिलं म्हणजे ते काय आहे? 1. त्यानंतर वाय झेड असेल तर काय येणार? वाय झेड 0 0 येणार आणि काय दिलेलं नाहीये? एक्स दिलेलं नाहीये. म्हणजे हे काय आलं? 1 0 0 0 0 आणि 0. एक्स झेड असल्यावर काय असणार? एक्स झेड असल्यावर 0 1 0 1 0. 0 1 0. ठीक आहे. याचा पण स्क्रीनशॉट काढून घ्या किंवा लिहून घ्या कुठेतरी की एक्स वाय पॅरलल टू एक्स वाय म्हटलं की त्याला काय असणार आहे? 0 असणार आहे. झेड आहे ते 1 असणार आहे. वाय झेड म्हटलं की x1 असणार आहे. एक्स झेड म्हटलं की y1 असणार आहे. तर याच्या पद्धतीने मग कुठला जरी MCQ आला कारण का या 3 पैकी एक येऊ शकतो. ठीक आहे. सो 001 अजून एक शेवटी 16 नंबरला बघा.
फॉर YZ ऍक्सिस याचं उत्तर काय येणार आहे ऑप्शन 100. दिस इज ए ऑप्शन. नाव सर म्हणजे त्या झोन आहेत त्याला 1 द्यायचं ना. हा बरोबर. आता इथं YZ दिलेलं आहे म्हणजे हे दोन्ही 0 झाले. ठीक आहे, लक्षात आलं का? येस सर. Parallel to that axis means 0. Okay, and remaining is 1. If 3 to 6 are the Miller indices of the plane, the intercepts made by the plane on crystallographic axis are. आता 3 to 6 आपल्याला मिलर इंडायसेस दिलेले आहेत आणि इंटरसेप्ट काढायचे. याला आपण काय करतो, LCM काढून मल्टिप्लाय करतो, बरोबर. तर याच्यामध्ये जे सगळ्यात जास्त आहे तर ते काय आहे 6 आहे, ते काय असणार आहे 1 असणार आहे, बरोबर आहे का? LCM काढून आपण त्याला मल्टिप्लाय करतो. आता 6 म्हणजे काय असणार आहे, इथं 1 असणार आहे का, तर जो LCM 6 येणार त्याला मल्टिप्लाय केल्यामुळे इथं 6 आलेलं असणार. इथं आपण 6 आलं तर इथं 6 भागिले 3 म्हणजे 3 दुने 6 केले की आपल्याला पहिला मिळणार. त्यानंतर 6 भागिले 2 म्हणजे व्यतिरिक्त 6, ठीक आहे, आणि 6 भागिले 1 म्हणजे इथं आपण तो 1 असल्यामुळं ह्याचा LCM 6 असल्यामुळे त्याला आपण 1 पकडलेले. तर हे लक्षात ठेवायचं, इथं 1 असतं. म्हणजे काय, तर इंटरसेप्ट काय आले तर 2, 3 आणि 1. याचा रेसिप्रोकल काय येणार तर 1/2, त्यानंतर 1/3 आणि 1/1. ठीक आहे, आता याचा LCM काय येणार 6, त्यामुळे याला मल्टिप्लाय केलं आपण तर हे येणार 3, त्यानंतर हे येणार 2 आणि हे येणार 6. त्यामुळे 3 to 6 आपल्याला काय मिळणार ते मिलर इंडायसेस म्हणून. इज इट क्लिअर? येस सर. नाही कळालं. येस सर. ठीक आहे, आता मिलर इंडायसेस दिल्यावर आपण इथे इंटरसेप्ट काढतोय. मिलर इंडायसेस आपण इंटरसेप्टचं काय कन्सिडर करून काढतो तर रेसिप्रोकल आणि LCM न मल्टिप्लाय करू. तर LCM म्हणजे काय असणार आहे, लघुत्तम सामाजिक विभाजक किंवा लसावी, जो सगळ्यात मोठा असणार आहे, बरोबर आहे का? येस. तर तो सगळ्यात मोठा म्हणजे या मिलर इंडायसेस मध्ये जो सगळ्यात मोठा आकडा आहे तो म्हणजे LCM असणार. हा तुम्हाला माहिती झाला की त्याच्यावरून तुम्ही काय काढू शकता तर इंटरसेप्ट काढू शकता. इज इट क्लिअर ना? येस. ठीक आहे, 2, 3, 1. आता 2, 3, 1 आहे, इथं जो मोठा आकडा आहे त्याच्यावरून तुम्ही कन्सिडर करू शकता. जो मोठा आहे त्याला 1 पकडायचं, ठीक आहे, आणि बाकीच्या ह्याला तुम्ही ऍडजस्ट करून लिहू शकता. आता ABC म्हणजे 1, 1, 1 येणार, त्याला हे सॅटिस्फाय होणार नाही. त्यानंतर A2B3C म्हटलं तर इथं सुद्धा हे सॅटिस्फाय होणार नाही. नन ऑफ दिस इज द फोर्थ वन. So this 2A, 3B and C is the correct answer. Just underline this. Now, who will give the answer for next MCQ? A plane parallel to one of the coordinate axes has an intercept of what is answer? किती असतो इंटरसेप्ट हे आपण डिस्कस केलंय आणि त्यावेळेस तुम्हाला मी सांगितलेलं की हा आपला MCQ आहे. A plane parallel to one of the coordinate axes has an intercept of सर इन्फिनिटी. yes, it is infinity. ठीक आहे, so you take screenshot of this second one. याचा स्क्रीनशॉट घ्या. यात आपण हे कसं काढलंय ते पण डिस्कस केले आणि हे 3 MCQ एकाच वेळेस आपण डिस्कस केले. 001, 100, 010. Have you taken this? Shall we proceed? येस सर. Okay, so you can see here features of Miller indices आपण डिस्कस केलं, आठवतंय का बघा. Features of Miller indices. A plane parallel to one of the coordinate axes has an intercept of infinity. यावेळेस मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल सुद्धा सांगितलेलं, कुठलं तर 1, 0, 0 जेव्हा आपण मिलर प्लेन म्हणतो त्यावेळेस इंटरसेप्ट काय असतात 1, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी. याचं मिनिंग काय तर याचं मिनिंग असं आहे की जेव्हा आपण हे प्लेन कन्सिडर करतो 1, 0, 0 तर 1, 0, 0 चा अर्थ काय तर x 1 आहे, y इन्फिनिटी असल्यामुळं हे एकमेकाला पॅरलल आहे. या साईडला तुम्ही त्याला स्ट्रेच करा, हे अखंड वाढत जाईल, y ला टच होणार नाही आणि ते पॅरलल राहणार आहे. त्यानंतर z ला सुद्धा जर तुम्ही बघितलं तर इथे सुद्धा हे स्ट्रेच करा, हे त्या ऍक्सिसला पॅरलल राहणार.
Now it is clear. येस सर. ठीक आहे, तर हे लक्षात ठेवा. MCQ इंटरसेप्ट काय असतो तर इन्फिनिटी असतो. नेक्स्ट पेज. Here we have to take help of the table. For that you have to prepare these values. तर अशा काही व्हॅल्यूज मी ठेवलेले आहे त्याच्यामध्ये. तर याचे आन्सर्स तुम्ही लक्षात ठेवा, प्रिपेअर करून ठेवा. The relation of length of unit cell in monoclinic crystal system is. In case of monoclinic crystal system, what is the condition for intercepts? C. Option C. Option C or option A? C. Sir, option C. Okay, option C. So let us check the table. We have त्याच्यासाठी हा टेबल जो आहे तर यातल्या हेक्सागोनलची व्हॅल्यू परफेक्ट करा. त्यानंतर क्युबिकची तुम्हाला माहितीच आहे, ट्रायक्लिनिकची परफेक्ट करा. आणि तो मोनोक्लिनिक बघितलं तरी ते दिसतंय A is not equal to B is not equal to C. So the answer given by you is the correct one. A is not equal to B is not equal to C. That is option C. Then next, the relation of angles between axes of the hexagonal crystal system is. For hexagonal साठी लक्षात ठेवायचं कधी पण एक अँगल काय असतो 120 असतो. ठीक आहे, मग अल्फा बीटा 90 आणि गॅमा 120 सांगतील ते, किंवा अल्फा 120 आणि बीटा गॅमा 90. हे काय सिम्बॉलिक आहे, हे चेंज होऊ शकतं, त्याचा विषय नाहीये. तर हेक्सागोनल मध्ये कंडिशन लक्षात ठेवा, वन अँगल इज 120, रिमेनिंग इज 90. जर बाकीचे ऑप्शन बघितले तर त्यामध्ये तुम्हाला कुठंच व्हॅल्यू जी आहे तर ती वेगळी दिसत नाही. एक तर 90 दाखवलेत किंवा मग 120 दाखवलेत. So for hexagonal it is one angle is 120, remaining 90 degree. Okay, next the coordination number for FCC crystal structure is 12. 12 is the correct one. Next, the packing density for BCC structure is √3 pi upon 8. Option B. Yes, option B, √3 pi by 8. It is correct. The atomic radius for simple cubic is A by B. A by 2. Is correct. Next, the Miller indices of a plane which cuts the intercept of 2, 3, 4 units along the crystallographic axis are. What are the Miller indices for intercept 2, 3, 4? Miller indices काय असतील जर intercept 2, 3, 4 असेल? What is the correct answer? First 6, 4, 3. ओके, तर तुम्हाला आठवत असेल आपण जे एक्झाम्पल घेतलंय, एक्झाम्पल सुद्धा याच आहे मिलर इंडायसेसचं. त्यावेळेस आपण सॉल्व्ह केलेले. इज इट विजिबल टू यू? 2, 3, 4 वी आर गेटिंग 6, 4, 3. ठीक आहे, 2, 3, 4 आलंय. रेसिप्रोकल LCM. आफ्टर दॅट वी कॅन गेट 6, 4, 3 मिलर इंडायसेस. इज इट क्लिअर? Yes, sir. आपण घेतलेले ऑलरेडी. ठीक आहे, त्याचे आन्सर येते 6, 4, 3. परत एकदा मी मार्क करतो. It is 12, 4, 3, 5, 8, A by 2 and 6, 4, 3. Next, the white space for simple cubic structure is 14%. total planes of symmetry elements for cubic system are 13. Option B. 13. बरोबर आहे का? प्लेन्स ऑफ सिमेट्री विचारलंय. 9. हा, प्लेन्स ऑफ सिमेट्री किती आहे? 9. त्यामुळं सिमेट्री एलिमेंटशी रिलेटेड जर एखादा क्वेश्चन आला तर पहिल्यांदा काय करायचं, तो क्वेश्चन नीट चेक करायचा. यामध्ये 2-3 प्रकार येतात. आता इथं काय आलंय, पहिल्यांदा प्लेन ऑफ सिमेट्री 9 असतात. दुसरं काय येईल, ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री 13 असतात. आणि तिसरं काय येईल, टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स किती आहेत? 23. येस, 23. आणि सेंटर ऑफ सिमेट्री एकच असतं, हे आपल्याला माहिती. Next, if small a is the side of the unit cell of simple cubic crystal, then the distance between nearest neighbors will be equal to dash dash. 2A.
by 2. 2a, a by 2. Now 2 are remaining, small a and none of these. What is the correct answer? A by 2. Yes, sir. A, sir. A. Option D. Option B. ऑप्शन बी. इज इट करेक्ट? आपण चेक करूया. तुम्हाला काय सांगितलेलं मी, आर इज इक्वल टू ए बाय 2. बरोबर आहे, Division. आर इज इक्वल टू ए बाय 2. दोन्ही साइडला 2 न मल्टिप्लाय करायचं. काय मिळते आपल्याला? तर फक्त ए मिळतं, कारण का ए म्हणजे काय, 2r. 2r म्हणजेच काय, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टन्स. इज इट क्लिअर? Yes, sir. त्यामुळं लक्षात ठेवा, इफ ए इज द साइड ऑफ द युनिट सेल, जर युनिट सेलची साइड ए आहे म्हणजे 2r आहे, ऑफ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल आपण डिस्कस करतोय, देन द डिस्टन्स बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स विल बी ए म्हणजे 2r. ठीक आहे. नेक्स्ट, नंबर ऑफ atoms per unit cell for BCC structure is 2. तर इथं हे ए आलेलं आहे, हे लक्षात राहते असेल तर लक्षात ठेवा किंवा मग लिहून घ्या, याचा स्क्रीनशॉट घ्या. मला वाटतं अजून एक खाली क्वेश्चन राहिलेला, तो आपण चेक करूया. यू कॅन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. सो शॅल वी प्रोसीड? येस सर. ओके, तर हे इरेज करतो. अजून एक लास्टला खाली क्वेश्चन आहे या स्लाइडचा, आणि त्यानंतर आपण पुढच्या स्लाइडला जाऊया. द atomic radius of FCC lattice is, what is atomic radius for FCC? Root 2 by Root 2a/4. 2a by 4. ठीक है. Then now last slide for MCQ. The relation of angles between axes for a tetragonal crystal system is, for tetragonal system, tetragonality angles काय असतात? B. Alpha, beta, gamma equal to 90 degree. Tetragonal alpha beta gamma is equal to 90 degree. Alpha beta gamma is equal to 90 degree. What is correct option? option. This is correct answer. Alpha beta gamma is equal to 90 degree. Next, the relation between lengths of the axis of unit cell of triclinic crystal system is A not equal to B not equal to C. yes, option C is the correct one. Which of the following represents the characteristic of crystal structure? Crystal structure चे characteristic कोण define करतं? तर unit cell पण, space lattice पण आणि basis पण. It is all of these. Next, which of the following is most compact structure? FCC. FCC. हे आपण डिस्कस केलं तर पॅकिंग डेन्सिटी मध्ये, की जर atomic packing factor जिचं जास्त, ते काय कॉम्पॅक्ट स्ट्रक्चर आहे. डॅश डॅश atom acts as the center of symmetry for a cubic crystal system. Body centered. Body centered. Yes, body centered atom acts as a center of symmetry. And last one, total axis of symmetry for cubic structure is 13. 13. yes, it is 13. So take screenshot of this with answers. So we have discussed the MCQs. Now we go for the numericals. Take numericals. First one. Copper has FCC structure, and is this wrong? Copper has FCC structure with lattice constant 3.61 angstrom. Calculate the radius of copper atom. So for FCC, atomic radius is Root 2a by 4. yes, Root root 2 by 4. 4. आता याच्यामध्ये लक्षात ठेवा, अँगस्ट्रॉम आणि मीटर सेंटीमीटरचे रिलेशन आपल्याला माहिती आहे. 1 angstrom is equal to 10 raised to minus 8 सेंटीमीटर किंवा 10 raised to minus 10 मीटर. बरोबर आहे का?
ठीक आहे. आता जेव्हा आपल्याला अँगस्ट्रॉम मध्येच उत्तर लिहिलं तरी चालतंय, त्यावेळेस कन्व्हर्जन करायची गरज नाहीये. जेव्हा आपल्याला लागेल त्याच वेळेस आपण मीटर मध्ये याला घेऊया. So here r is equal to root 2a by 4. What is the value of a? Lattice constant म्हणजे काय? Small a ची value. It is 3.61 angstrom. So just put the value and calculate and tell me, is it correct one? Or accurately you can tell me, no problem. Up to 4 digit. Slight corrections are there. So everyone calculate and check the value. What is the answer? हे कन्सिडर करू नका, आपण अँगस्ट्रॉम मध्येच लिहितोय याला, अशी सांगितलं मी. Is it correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Correct. करेक्ट आहे सर. तर हे लक्षात ठेवा, आता जर एमसीक्यू न्यूमेरिकल आलं तर या टाईपचं येऊ शकतं. त्याच्यामुळे तुम्हाला इक्वेशन किंवा फॉर्म्युला माहिती पाहिजे आणि व्हॅल्यूज तुम्ही टाकून कॅल्क्युलेट करू शकता. ओके, वी गो फॉर नेक्स्ट वन. So I read it first. Copper has FCC structure and atomic radius is 1.278 angstrom. Calculate its density. What are given things? Avogadro number 6.02 into 10 raised to 26 per kg mole and value of m, that is 63.54 it is given. Now we have to determine first value of small a. कारण का आपल्याला जर डेन्सिटी काढायची असेल तर ए ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती पाहिजे, पण ए ची व्हॅल्यू आपल्याकडे नाहीये. पण आपण ती कशावरून काढू शकतो, तर व्हॅल्यू आर इज विथ अस. सो एन इज इक्वल टू 4 म्हणजे काय? नंबर ऑफ atoms per unit cell 4 आहे. झेड किंवा एन म्हणतो आपल्याला फॉर एफसीसी. atomic radius is given to us. Convert that into meter when it is required. Avogadro number constant and capital M it is given for copper FCC. So for FCC structure, what is atomic radius? R is equal to root 2a by 4. तर याच्यावरून आपण काय काढतो? a ची व्हॅल्यू काढतो. So a is equal to 4r divided by root 2. So you just consider this as in angstrom. So it becomes 3.61 angstrom. आत्ताच आपण पहिलं न्यूमेरिकल सोडवलेले, ह्या व्हॅल्यू वरून आपण ही व्हॅल्यू काढलेली, बरोबर आहे का? ठीक आहे. Yes. 3.61 म्हणजे हे बरोबरच आहे. Now put this value here to calculate rho. So n means number of atoms per unit cell किती आहेत ते 4. m ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 63.54. Then Avogadro number 6.02 into 10 raised to 26 and value of a is 3.61. Now here take it into meter, 10 raised to minus 10 and bracket cube. So everyone calculate and check whether it is correct. Last value, that is rho. Correct is. Yes, it is 8974 kilogram per meter cube. Yes, correct. Now what I am doing, I am slightly changing the values and you tell me the answer. Now instead of this it is 1.29. 1.29 consider करा, constant आपण तसंच ठेवू. This you take 65 and tell me what is the final answer. 1.29. So you have to calculate a first. a ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करा, ती चेंज होईल काहीतरी 1.29 असल्यामुळे. आणि त्यानंतर रो ची व्हॅल्यू किती येते ते सांगा मला. What is value of small a?
काढली का कोणी कॅल्क्युलेट केली? 3.64. 3.64 बरोबर आहे का ही? Yes, sir. ठीक आहे 3.64 आली. 3.64. Yes, sir. 3.64 आली. आता 3.64. हा आता रो ची व्हॅल्यू काढा. एम ची व्हॅल्यू 65 सांगितली इथं. इथे 65 घ्या आणि इथे 3.64 घ्या आणि किती येते व्हॅल्यू बघायची रोची. व्हॉट इज द न्यू व्हॅल्यू ऑफ रो? Uh, 0.28, 0.208. बाकीचे व्हॅल्यूज सेम आहेत. 10⁻10 फॅक्टर पण कन्सिडर करा आणि रोजची व्हॅल्यू किती येते ते बघा. ही व्हॅल्यू आहे का वेगळी आहे? हा, एनी अदर स्टुडंट? I'm not able to listen you. Any other student? What is the value for row? Anyone have calculated? 8956. 8956. 56. 8956. Is it correct? 0.208. 0.208 कशी काढली तुम्ही व्हॅल्यू? Sir, तेच पॉवर फॅक्टर आहे तो ऍडजस्ट केलाय का बघा. 4 into 65 divided by 6.02 into 10⁻26. 3.64 into आता इथे जर बघितलं लॉजिकली तर 63 63.5 मी 65 केले म्हणजे इथे 1.5 वाढवले आणि इथं 3.61 च्या ऐवजी 3.64 केलेले. ए ची व्हॅल्यू 3.64 ठेवली का? येस सर. आता इथे जर बघितलं तर फक्त काय केलंय, डिनॉमिनेटरची थोडीशी व्हॅल्यू वाढवली आपण आणि न्यूमरेटरची पण व्हॅल्यू वाढवली. तर इथं 8974 च्या ऐवजी 8946 आलेलं आहे. तर लॉजिकली म्हटलं तर हे मला बरोबर वाटतंय. ही व्हॅल्यू कशी काढली चेक करा. हा, एनी अदर स्टुडंट गिव्ह रिस्पॉन्स. व्हॉट इज युअर आन्सर? टेन रेस टू फॅक्टर आहे ते साइडला काढा. 3.64 चा क्यूब येणार हे लक्षात ठेवा. 6.02 इंटू 3.64 चा क्यूब. 10 रेस टू फॅक्टर आहे त्याच्या पॉवर्स ऍडजस्ट करा आणि वर येणार 65/4 म्हणजे किती येणार? 260 येणार वर. सर 8955.14 आले. Okay, 8955.14 or 8956 we can consider. Okay, 8955 or 8956. Is it correct? Yes sir. Okay, so those who are still calculating, just check what is your answer. It is close to the previous one. याच्या जवळपासच आलं पाहिजे आणि हे जवळ दिसते कारण का याच्यात आपण काही छेडछाड जास्त केलीच नाही. न्यूमरेटर वाढवलाय आणि डिनॉमिनेटर थोडासा वाढवलाय. ओके, shall we proceed? Yes sir.
Now next is related to interplanar distance. Calculate the interplanar spacing for 3 to 1 plane in a simple cubic lattice where constant is 4.2 into 10 raised to minus 10 meter or simply 4.2 angstrom. So here you have to know the equation for interplanar distance. आपण derive केलेले d is equal to a divided by under root h square plus k square plus l square. So this equation everyone knows. Okay. So just we are putting the value of a, it is 4.2, 10 raised to minus 10 काही घ्यायची गरज नाहीये, angstrom मध्येच लिहितो आपण directly. And 3 to 1 plane, that is 3 square plus 2 square plus 1 square. So just 4.2 divided by under root 14, 1.12, or exactly what you are getting. Please tell me what is the answer. Calculate and tell me the 1.122. 1.12.24 into 10 to the power minus 12. 10 raised to minus 10 you skip, 10 raised to minus 10 घेऊच नका कारण का आपण angstrom मध्ये लिहितोय किंवा जर घेतला असेल तर angstrom मध्ये कन्वर्ट करा. 1.12. हां, Sir, किती येतंय? 1.13. 22, sir. 122. 1.122. 1 to Yes. ओके 1.122 angstrom डायरेक्ट घ्या. जर पॉवर मध्ये असेल तर पॉवरला angstrom मध्ये कन्वर्ट करा. इज इट ओके? Yes, sir. Now we go for the last slide and then we stop today. आता हे तुम्हालाच कॅल्क्युलेट करायचंय. याच्यामध्ये दोन प्लेन्स आहेत 200 आणि 220. पण कंडिशन काय ते बघा. लीड इज FCC structure with an atomic radius r 1.746 angstrom. Find the spacing of 200 plane and 220 plane. तर आपल्याला इथं कशाची व्हॅल्यू काढावी लागणार आहे? पहिल्यांदा ए ची व्हॅल्यू काढावी लागणार आहे कारण का आर दिलेलं आहे आपल्याला आणि जर हे काढायचं असलं तर आपल्याला ए ची व्हॅल्यू माहिती पाहिजे. त्यासाठी FCC ची atomic radius किती? r is equal to √2a/4. So a is equal to 4r/√2. So you just check whether this answer is correct. 4.93 angstrom पहिल्यांदा आणि त्यानंतर या प्लेन्सच्या व्हॅल्यू 200 प्लेनची व्हॅल्यू किती येते बघा, कॅल्क्युलेट करा आणि 220 ची किती येते बघा. It is 1.74 angstrom for 220. For 200 it is 2.465 angstrom. So everyone calculate and tell me whether it is correct. Yes, sir. Correct. Yes. 4.938. Correct, sir. 4.93. Okay. So put the values. 4.98. Okay. So if you are considering this as 4.93, then you are getting this one. And if you put the next digit, then you have another value slightly. Okay, so I think it's your time. Today. Sir, correct आहे. Okay, Correct. so G division 63, 62 years, दोन option. Number 35. And 64. Absent student. Okay, so we have completed our HCQ and numericals. Next lecture we will go for third chapter. So today we conclude here.